Hello everybody and welcome to our lesson. El día de hoy hablaremos de la pronunciación para el vocabulario de partes de la casa y muebles. Aquí tenemos la lista de vocabulario en inglés y su significado en español. Así que vayamos palabra por palabra. Recuerda repetir la pronunciación hasta que logres dominarla. Empecemos. Bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen, yard, backyard, hall, stairs, studio, attic, basement, roof, ceiling, wall, window, door. Estas son las partes que puedes encontrar en una casa. Ahora hablaremos de el mobiliario que encontramos en una casa. Vamos palabra por palabra y, bueno, pues puedes revisar el significado en español. Garbage can, sink, cupboard, dining table, chair, stool, dishwasher, freezer, fridge, stove, oven, washing machine, vacuum cleaner, blender, microwave, toaster, shower, bathtub, wash basin, toilet, mirror, cabinet, bed, bunk bed, crib, pillow, blanket, sheets, vanity table, wardrobe, chest of drawers, night table, sofa, armchair, coffee table, fireplace, bookcase, clock, lamp, footstool, vase, picture, curtains, desk, TV, DVD player, tape recorder, stereo, computer, printer, telephone. Recuerda que debes de repetir este video tantas veces como sea necesario. Graba tu pronunciación hasta que consigas lograr la pronunciación adecuada. That's all for today. Thanks a lot. Bye bye.